মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করব, এগুলো একটি পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে তাছাড়া আমরা মানিকগঞ্জ, পূর্বাচল এবং কক্সবাজারে আমরা 3টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম আমরা নির্মাণ করছি এবং আশা করছি যে এগুলো সব নির্মিত হলে আমার ক্রিকেট আরো অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। রেসিপ্রোকাল অ্যাকশন আপনারা পান বোর্ডগুলোর সঙ্গে? আসলে আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটি এবং ক্রিকেট বোর্ড সকল মিলেই সমন্বয়ের মাধ্যমে খেলাগুলোকে যাতে এগিয়ে নেওয়া যায়, এটা আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং ভবিষ্যতেও আমরা আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করব এবং আমরা মনে করি সকল পক্ষই আমাদেরকে সহযোগিতা করছে। আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম, একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা খেলা দেখছি। আই হোপ ইউ কিপ অন এনজয়িং। অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলাপ করে। আপনাকে ধন্যবাদ। Dry period as far as runs are concerned lingers on for Rangpur Riders. Are finding it very difficult to find the boundaries. Both these batsmen. Bopara has been there, faced 28 deliveries. Has only hit 2 boundaries for his 20 runs. That's well placed. Welcome boundary. Excellent stroke to finish the over. After 13, it's 81 for 4. অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে দুটো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই, বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? ভাই, একটা ফ্রেশ পানি দেন। Hello, Tamim. Hi. Is it safe for him? No. Huh? It's the safest. Thank you, Tamim. মেমব্রেন ফিল্ট্রেশন ও ড্রপলেট মেথড সহ মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্বাধুনিক স্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত করে তৈরি হচ্ছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ পানি, সুপার ফ্রেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন, তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ও একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে, তাই ওর জন্য আমরা নিয়ে এসেছি মাত্র 10 টাকায় সেরা স্বাদে নাম্বার 1 পুষ্টি প্রতিদিন, স্বাদে ভরা সেরা পুষ্টি। What a turnaround for these guys, the Mila Victorians. Now when the second innings started, run chase started, nobody would have given them a chance to win this game. But how well they have done it. Picked up 4 wickets, put the opposition under the grind, and now they're feeling the pressure. They need a big over. And quickly. Will this be the over they're looking for? This is the 50 partnership. Mohammad Mithun hasn't really looked very convincing. Few shots off the inside edge. Ravi Bopara has looked better. But again, look at the runs versus balls. 50 or 50 balls, well, not good enough. Yeah, absolutely not good enough. It's not serving the purpose. Purpose is to win this game. So at the moment, they're content to do it in singles. But what will be the time that they really look to open up? I think this is the time. 50 partnership. Both batsmen are set, sighting the ball big. They have to show the intent to the bowlers there that we're going to go for the chase. But at the moment, it's just there was an intent, but couldn't execute the stroke properly. This is not helping Rangpur Riders because they are scoring at a run a ball. Tom Modi, obviously one of the top coaches in the world, had a spell with Sri Lanka, had a very successful spell.
got a good pedigree as a coach. Well, Kumela, Victorians, they won't mind these singles as long as they dry up the boundaries. They'll have the control of the game. At this point, one good over is fine, but when they get closer, they'll need more than one. Well, he's not timing. His timing seemed to be wavered. He's going nowhere. Inside edges most of the time. Nothing seemed to be coming off the middle of the bat. Well, lots were expected of the McCullum-Gale partnership, but well, we did say that you're as good as your last innings only. Well, another good over comes to an end after 14. It's 86 for 4, 87 for 4, beg your pardon. ফ্যাস্টিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ফ্যাস্টিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ফ্যাস্টিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ফ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। কনগ্রাচুলেশন। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। Now the required run rate is over 11 runs and over. Yeah, it's becoming stiff. Unless these two batsmen come up with something special in this over. They have to bring this required run rate under 10. Well disguised slower delivery from Saifuddin. Well, the Rangpur batsmen have gone looking for the bowling. They've not been allowed enough pace on the ball. And I like the discipline Komila has shown. They're bowled wicket to wicket, they're bowled to their field, and at best they have cut out all those boundary shots. But both these batsmen have struggled. They haven't middled the ball, no ending the ball. Have a look. High full toss. They have gone over mid-wicket for 6. Where is the intent? Come on, wake up. Game is running away from you. Yeah, he looks completely out of sorts as a batsman. He's struggling, Mohammad Mithun. Just not been able to hit the ball off square. This will be the man that will have to do it. Right to the man at extra cover. Quick single again. Just 2 sixes in the Rangpur Riders innings, so that also tells you a story. We're talking about Gale and McCullum in that side. Good running. These are two players that have hit over 1,000 sixes combined. Well, you have to give credit to the bowlers. They have bowled really well. That's in the air. And timely and wanted boundary. Well, Mithun finally gets some timing going. Slow delivery, pumped off the back foot, finally picking the spot. I think he waited for it. That was the good thing. Wasn't eager to go after it, but just waited and waited, and then hit it over extra cover.
7 runs of the over so far. Another full toss. Only 2 runs. 9 of the over. They got 1 ball to go, and this man also can hit the long ball, Mr. Pereira. But ideally, he would like to go in with about 30 runs of 3 overs. He's that kind of a player who would go on and express himself. Not taking anything away from his ability, he could play the longer innings, but that's what he likes. That's what he enjoys a lot. He's good at a blast in a very short time. So you want them to score 28 runs from next 2 overs. 15 overs completed. 97 for 4 is the score. আমি ভয় পেলেও মা ভয় পেত না, আর আমি যখন জিতে যাই বাংলাদেশের হয়ে তখন জিতে যায় মা। এমন হাজারো বাচ্চাদের স্বপ্ন জয়ে সাথে আছে ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। এর ট্রিপল অ্যাকশন ফর্মুলা নিশ্চিত করে স্ট্রেংথ, ইমিউনিটি ও ইন্টেলিজেন্স। ফ্রেশ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার। আমি জিতলে জিতে যায় মা। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স করে, যেন আপনি থাকেন সবসময় অ্যাক্টিভ। ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, অ্যাক্টিভ সারাদিন। Last 5 of the Rangpur Riders innings, and they need 57 more runs. And Mohammad Mithun, well, he's struggled. He's got most of the runs on the leg side, nothing square on the offside. So he's been restricted. He has made sure that they haven't fed him anything in the areas that he can score. But there's certainly still some energetic people in the crowd. 57 needed from 30 balls. It can still happen, but it will be a phenomenal effort to happen from here. Well, they got a few challenges, Rangpur, because they got a few bowlers that they'll struggle against. There's still an over left by Rashid. Rashid needs to bowl an over. And Mehdi Hassan has finished his 4 overs, so they'll have to really bat well. Alamin. Driven, through mid-off. Good work in the deep. Couple of runs, good start to the over. That is very good work on the boundary. It is. It was also a really good shot, nicely struck. And he struck it to the left of the man at mid-off. That's good work, as you say. Picks up rolls and gets the ball in, but they do get 2. 55 of 29, that's the equation. This time caught! He's taken an extra cover. Well, the captain, Tamim Iqbal, holds on to a hot chance. Mohammad Mithun was looking good, and he was starting to time his shots. Yeah, it was a good catch in the end, because he hit this well. Right out the middle of the bat, and you can see straight away he's seen he's hit at the man, and that's almost gone through his hands. Good catch, 31 from 26, 99 for 5. Oh well, they're also taking the Bashundara LB Gas strategic timeout. Congratulations. ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। কটেন! এই তোর রাজবাড়ি? আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভাই তুমি চা বানাই দিলা? এক কাপ চাই যদি বানাই খাওয়াতে না পারি
কমিশনার হওয়ার পরে কি করবো? ভাই তুমি যেরকম নাম্বার ওয়ান, তোমার চাও কিন্তু নাম্বার ওয়ান। এমন নাম্বার ওয়ান মানুষদের জন্যই নাম্বার ওয়ান চা পাতা কন্ডেন্স মিল্ক আর চিনির দুর্দান্ত কম্বিনেশনে 1 কাপ নাম্বার ওয়ান চা। নাম্বার ওয়ানের জয় সবসময়। রিয়ার সাথে লাঞ্চ। রাহুল, তুই হাত ধুয়েছিস? পুরো 1 মিনিট ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে, তা না হলে জীবাণু থেকে যায়। ধুতে থাকো ধুতে থাকো ধুতে। এই বান্টি, তোর সাবান স্লো নাকি রে? লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ, মাত্র 10 সেকেন্ডে। লাইফ বয় হ্যান্ড ওয়াশ 99.9% জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় 10 সেকেন্ডে। এই তোর রাজবাড়ি? আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি। সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। ভ্যাসলিন জেলি খুব সাধারণ কিছু, কিন্তু তৈরি করতে পারে অসাধারণ সব গল্প। কিভাবে জানতে হলে যোগ দিন আমার সাথে ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্টে। শুষ্ক ত্বক বা ঠোঁট ফাটা আমাদের জন্য খুবই সাধারণ, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এমন সমস্যাই হতে পারে ভয়াবহ। তাই ভ্যাসলিন হিলিং প্রজেক্ট ওদের ত্বকের সুস্থতায় সাহায্য করবে। বাংলাদেশের একমাত্র 100% পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি ভ্যাসলিন। এভাবেই তৈরি হবে সাধারণ জারের অসাধারণ সব গল্প। Well, the Masranga Tv strategic timeout is over. Rangpur, they need still another 55 runs of 28 balls. Mashrafi Mortaza, the captain, comes out. Well, they need a move on here. Mortaza is in. Starts off with the Yorker. Alamin Hussain just going for that extra yard in length. This was the last wicket. He's actually creamed the leather off that, and it's gone, unfortunately, straight to the man. A meter either side of him, and that would have been a sure boundary. 100 up. And the Rangpur Rider fans, not as vocal as they've been so far in this match. In the gap at extra cover, only a single. Once again, let's emphasize the fact that singles won't hurt Kumila. It will hurt Rangpur a lot, because they'll have to play catch-up cricket. Now the asking rate is more than 12 runs and over. Well, the second 50 has been quicker, but not quick enough. We got 2 balls to go in this over. He's done well. He's gone really full, not allowing the batsman the space to just express himself and open those shoulders. Yeah, you can see with the cover field that he's got for him, Mashrafi Mortaza. There's an extra cover on the boundary and along off, nobody at cover in the ring. And that shows you that he's certainly looking to bowl full and as straight as possible. And he's done that. They need a boundary here off this ball. Oh, that's what they get. Beautifully glided. A full-length delivery outside the off stump. It's 106 for 5. ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিং ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিং ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। কনগ্রাচুলেশন। ওর কাপড় আমার কাপড়ের চেয়ে উজ্জ্বল হলো কি করে? কারণ সাধারণ ডিটারজেন্ট কাপড়ে পাউডারের স্তর ফেলে এবং কাপড়কে করে ফ্যাকাশে। নতুন রিন সম্পূর্ণ ভিন্ন, কাপড়ে দেয় নতুনের মতো উজ্জ্বলতা। নতুন রিন, থাকুন উজ্জ্বল সব সময়। 48 of 24, exactly 12 runs per over. But one of the overs will be from this man, Rashid Khan.
who's been a real issue for the Rangpur Riders. 3 overs, 2 for 16. One of the most economical bowlers in T20 cricket. You must remember that in those 16 runs, it was 5 wides and another wide that was bowled. So take that away from there. He's gone for 10 runs in 3 overs, Roshan. It's not going to be easy to get those 12 that they need per over from him, that's for sure. Let's see. Oh, swing and a miss. Mashrafi Mortaza. Swinging in hope, I must tell you. No conviction at all, just a wild swing. The idea is right, but the execution needs to be better. I think Rangpur needs to be a little bit more crafty here. Just give some respect to Rashid Khan. Don't give him wickets in the over. Maybe look at 6 runs, 7 runs. Retain your wickets and look to try and maximize in the last 3. That's their best hope. 1 or 2 wickets here would finish the issue. That's sensible. That tells you that that man has a load of experience. Just talking about this man, Rashid Khan, and look at his pitch map for today. Just talking about the 18 runs that have come off his 3.3 overs, but look at that map. Good areas, all those red dots, they're dot balls that they've not been able to get runs off. What could Mashrafi do here? That's too short, he swings it around. Again, the issue is you don't see the batsman really confidently hitting the ball. Even that shot, he did latch onto it, but he really didn't get everything. That's because Rashid Khan has a quick arm action, hurries on to the batsman, and also spins it both ways. There you are, you could see that was a quick leg break, following up the wrong end. And so far, just 3 runs in the over. Yeah, that rate's gone up to 14.2. And don't be surprised if they don't get many off this. Can easily shoot up to 15 in the last 3. Big appeal. The umpire, Mr. Anmore, does not agree. 17 gone, 109 for 5. Got it! এই তো রাজবাড়ি আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। অনলাইনে পছন্দের জিনিসটির পেমেন্ট বিকাশ করলে 2টো লাভ। 1, কেনাকাটা হবে ঘরে বসেই বাড়তি কোনো চার্জ ছাড়া। আর 2, আপনি পাবেন 20% পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। তার মানে ক্যাশের চেয়ে বিকাশ ভালো। আপনার একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো? ভাবনা থেকে ভালো কাজের শুরু। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফ্লেভোনয়েড সমৃদ্ধ এক অসাধারণ ব্র্যান্ডের ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি খুলে দেয় ভাবনার দুয়ার। 109 for 5, Hassan Ali. He'll continue. There are 3 overs to go. Well, look at what happened the last over. Well, we're not sure whether there was a nick. The wicketkeeper was confident, not the bowler. So Rashid Khan reacted after the wicketkeeper went up. We got alter edge, so we might be able to tell you whether there was a nick later on. But what we want to show you is the reaction of Tamim Iqbal. Now that I don't think is acceptable. That cannot be condoned. We'll try and show you that. This is Mortaza. He's hit it over mid-off. Has it gone all the way? It has. Good start to the over. This is what Rangpur needed. Very good start to the over. That's a good hit. Mid-off was up. And you can't afford to bowling in that area when mid-off is up. It's a good strike, 83 meters. And a very, very good start to the over. Well, this is alter edge. Let's see whether there was a nick. Yes, there was a nick. There was a nick. Little feather. This time,
through the offside. There was a nick. The wicketkeeper thought that was out. But I'm not sure whether you could go with the captain's reaction. You need to see this now. There was a nick. Definitely umpire Ranmo Martinez has missed a trick there. There was a nick. And look at the wicketkeeper. He was very confident. Now see. Now this cannot be condoned. And followed by Tamim's reaction. I know it's not easy. I know players are under pressure and they're playing to win. But they need to understand. They need to restrain themselves. Yeah, that's true. Can be disappointed, and that's the change room. Just saying the man was out, but whether you think or he was out, the man's been given not out, and you've got to get on with the game. You can be. Obviously, he's disappointed. There is no doubt about it. It's a big match. Well, obviously, he's complaining about Chris Gale's LBW, now the caught behind. But let's not forget, millions of young kids are watching. And these are role models. You don't expect such players to react. Yeah, I mean, he's been in the thick of things as well earlier on in the year in the test match against Australia. Again, had some argument with the umpires, fined 15% of his match fee. Just got to be careful. Let's keep the emotions down. Good bowling, very good bowling. Hassan Ali is a canny campaigner. He mixes it up so far in this over. He's gone for 9 runs, but he's making it difficult. 36 of 13 balls. You need a special effort. You certainly do. He's a top bowler in the ICC ODI rankings at the moment. Certainly showing why. The last ball of the over. Hassan Ali to Ravi Bopara. This time gets it down to mid-wicket. And they'll want to come back for 2. And 2 is what they get. Well, he's gone upstairs. They're gone upstairs. Well, Hassan Ali tends to think that that was out. Let's see. Let's see. He did take some time to get rid of it. No, he's in. He's all right. He's all right. 11 runs off the over. It's 120 for 5. রাতুল অ্যাবসেন্ট ফারা অ্যাবসেন্ট আরে এত বাচ্চা অ্যাবসেন্ট কেন? বাচ্চারা অসুস্থ, ডক্টরের কাছ থেকে শোনো। যখন যায় জীবাণু হাত থেকে মুখে তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে। এই জন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয়। বিশ্বের 1 নম্বর জোন প্রোটেকশন সোপ। এই তো রাজবাড়ি। আর ইনি বুঝি রাজামশাই। ম্যাপ দেখি সার্ভিসটা তুই যেমন তোর ইন্টারনেটও তেমন। ফলো মাই নেটওয়ার্ক। এখন গ্রামীণ ফোনে একই ইন্টারনেট প্যাক 2টা কিনলে একটা ফ্রি। গ্রামীণ ফোন। Deliveries. Masranga Murtaza. Pringles aren't going to take them home. They're not. That's a good start. So important that you open up the over and close the over really well.